Good morning again, everyone. Today I'll be teaching you uh, trigonometry. I'll begin trigonometry, and the very first topic that we are going to discuss is multiple angle. By its name, it's self-explanatory, and that it is the multiple of any angle. Suppose if any angle like A is there, then the multiple angle represents 2A or 3A, 4A or any other multiple of A. कुनै एउटा एङ्गल छ भने त्यो एङ्गललाई नेचुरल नम्बरको मल्टिप्लिकेसन जस्तो 2, 3, 4 हैन त्यसलाई डबल गर्यो, ट्रिपल गर्यो, 4 टाइम्स गर्यो भने such types of angles are called multiple angles. You have read compound angle in class 9, though it was earlier the topic was in class 10 before the change in the syllabus. So what actually happens here is, so let me begin from compound angle. Okay, in compound angle, if it was the angle was the sum of two angles or the difference of two angles, compound angle मा के थियो भने एंगलहरुको सम अथवा डिफरेन्स थियो. Please try to understand. Okay, in compound angle it was either sum or the difference of the two angles. But here एकदम राम्रो छ है, यो trigonometry is different branch of mathematics because it does not follow the normal algebraic rule of addition subtraction. हेर त यो sin a plus b छ नि, यो तिम्रो जनरली त के हुनु पर्ने थियो, sin a plus sin b हुनु पर्ने थियो नि, but it does not happen like this here. यो हुँदैन trigonometry मा. Normally त के भने जस्तो 2 times x plus y, if it is there then 2 times x plus y छ भने त 2x plus 2y हुन्थ्यो. Such types of thing that you have read in class 9. यहाँ तिमीले कि त एडिसन को कि त सबट्र्याक्सन को पढाएको थियो. अब हामी यहाँ के गर्छौं भने we will read the multiple of angles. Suppose sin 2a, what will be the value of sin 2a? हैन, अब layman knowledge ले त हैन, by your general perception you may say 2 sin a. This is also wrong. So what is the difference? What actually happens here we are going to discuss today. Okay, similarly for cos 2a how it goes, for cos 3a how it goes. Okay, we'll discuss such things. You need to remember these things also. You have to come out from this basic algebra in trigonometry to understand the core concept, what actually this formula is trying to say, what is the formula, and you need to remember also. So let me begin from the very basic concept of PBH. Let's revise this. If you are confused, still confused with these things, then you may note. Otherwise, it's not that mandatory that you need to note. I'm going to do the basic revision today. Okay, so let's begin from the PBS relation. This P stands for perpendicular, B stands for base, and H stands for hypotenuse. Okay, this P is the opposite sides of the side of a reference angle. Perpendicular is the opposite side of the reference angle. B is base. It means the angle between right angle and the reference angle. And H is hypotenuse, that is the side opposite to the right angle. Here we will be basically dealing with the right angle triangle. Okay, we are not going to discuss on the other triangles. We will be discussing the right angle triangles. This concept also even will be used in height and distance. So I am revising this thing. Height and distance is very important topic of trigonometry. So I am going to discuss this thing also. Sin theta is equals to p by s, cos theta b by s, tan theta p by b, cot theta b by p, sec theta s by b, and cosec theta s by p. I think most of you know this formula. Okay, यो कसरी पढाएको थिएँ मैले, पण्डित बद्री प्रसाद भनेर पढाएको छ कि हैन, पशुपतिको बादर पशुपतिमै पुच्छ र हल्ला हेल्ली बस्छ के भनेर पढ्छ नि हैन. और सम पिपल ह्याभिङ कर्ली ब्राउन हेयर टर्न पर्मानेन्टली ब्ल्याक. तर मलाई चाहिँ त्यसरी भन्दा यसरी पढाउन मन लाग्छ. साइन पेन हरायो, कसले भेट्यो होला, ट्यानले पो भेटेछ. अब लास्टबाट फेरि कसैले हराएको पेन सेकले हिजो भेटेछ, कटले भोलि पाउनेछ. You can remember it in any way, but you need to remember this formula because this will be used in height and distance in class 10. Class 10 मा चाहिँ especially यो height and distance मा चाहिँ use हुन्छ. Okay, so please remember this formula also. This is the very basic formula that you need to know. The next formula that I am going to discuss is Pythagoras Theorem. Though we will not be using this in
Yeah, I think we can use this in multiple angle also. Multiple angle को सुरुमै पनि हामीले युज गर्न सक्छौँ, तर यो भन्दा हामी अरू मेथड पनि अलि इजी हुन्छ. But we need this Pythagoras theorem. This is one of the very important formula in trigonometry, and it states that square of hypotenuse is equals to sum of square of perpendicular and square of base in a right angle triangle. Okay, right angle triangle मा hypotenuse को square is equals to perpendicular को square र base को square सँग जोड्दाखेरि हुन्छ भन्छ. म एउटा जियोजेब्रा को एउटा सानो पार्ट चाहिँ तिमीलाई देखाउन चाहन्छु. Just wait a minute. Okay, just a minute. Okay, see here. यो खासमा यो पाइथागोरस थ्योरम भने चाहिँ खासमा के होइन. यहाँ हेर त, यो पाइथागोरस यो साइन्टिस्टहरूले रिसर्च गर्ने क्रममा यसो यहाँ ट्रायंगल बनाइरहेको छ. राइट एंगल ट्रायंगलको माथिपट्टि एउटा स्क्वायर बनाइदियो. हेर त, माथि एउटा स्क्वायर बनायो, तल एउटा स्क्वायर बनायो, यो साइडमा अर्को स्क्वायर बनायो हैन. So what actually happen is the area of square on the hypotenuse is equal to the sum of area of square on base and perpendicular. हेर त, यहाँ बनेको स्क्वायरको एरिया कति छ 16, यहाँ बनेको स्क्वायरको एरिया कति छ 16, अनि यहाँ बनेको स्क्वायरको एरिया कति छ 32, and it will be 16 plus 16. Okay, do you understand? So if the area of if the perpendicular is P, and this is a square with side length P or B, then its area will be P square. Right? Similarly, if the base is B, then its area will be B square. If the hypotenuse is H, then the square area will be H square. चाहिँ के देखिरहेको छ भने मैले स्क्वायरको यो ट्रायंगलको साइड घटाउँदै बढाउँदै जान्छु. हेर त, यहाँ हेर त के भइरहेछ. यो 9 plus 64 is equal to 73. This relation is satisfied in every right angle triangle. हेर त, बुझ्छ नि हैन. हाइपोटेन्युसमा बनेको स्क्वायर जुन छ त्यो स्क्वायरको एरिया भनेको परपेन्डिकुलरमा बनेको स्क्वायरको एरिया र बेसमा बनेको स्क्वायरको एरिया को समसँग इक्वल हुँदो रहेछ. Okay, so this is the basic thing of Pythagoras theorem. So let me continue. Okay, now let's begin our trigonometric relations. The very first relation of trigonometry that you have read in between the trigonometric ratios, 6 trigonometric ratios, are reciprocal relation. Can anyone tell me what does this reciprocal relation means? Which formula I'm trying to say in reciprocal relation? Can anyone tell me? Just tell me one formula at least of reciprocal relation. 1 by sec theta. Yeah, cos theta is equals to 1 by sec theta. Exactly. So let's begin from the very basic formula. Let's discuss all the formula. The first one is sin theta into cosec theta is equals to 1. So if you simplify it further, it will be sin theta is equals to 1 upon cosec theta, and cosec theta is equals to 1 upon sin theta. Okay, I think most of you know this formula. These are the reciprocal relations. I'm not going to discuss in detail about this formula, and I'll be very brief. I just end that this formula are important. Whenever or wherever I use this formula, you must not be confused. So please note this formula and remember this again. Next one, cos and sec, they are also reciprocal of each other. See here, तिमीसँग formula थियो नि अघिको. Sin theta, in sin theta it was P by H, and in cosec theta it was S by P. See, they are reciprocal of each other, isn't it? P by H and its reciprocal is S by P. So they are reciprocal. If you multiply these two, then it will be 1. So this is the explanation. Though I am not going to explain for all, you can check this. So cos theta into sec theta is equals to 1. Cos theta is equals to 1 by sec theta, and sec theta is equals to 1 by cos theta. Similarly, for tan and cot, tan theta into cot theta is equals to 1, and tan theta is equals to 1 upon cot theta, and cot theta is equals to 1 upon tan theta. Okay, I hope all of you know this formula now. Please remember this formula. I may use this formula in any question. You should not be confused there.
at least with the formula. Okay, with the basic things. If I have to explain the basic things every time and you don't remember, then it will be difficult to understand the higher concept questions with the some complexities. So please at least remember the basic things. You have read these things in lower classes also, in class 8, class 9, you have used there. So this will be like ABC of trigonometry. So now quotient relation. This represents tan theta is equals to sin theta upon cos theta, and cot theta is equals to cos theta upon sin theta. So most of the students, they get confused with they know the formula, but they get confused with the formula of tan and cot. Or tan मा sin upon cos हो कि cot मा cos upon sin हो भनेर धेरै झुक्किएर देखाएको छु मैले. CO cot को CO छ अगाडि, अब cos upon sin मा पनि cos मा त CO अगाडि छ. Or you can remember in this way also, tan मा n छ, sin मा पनि n छ. हैन, आफ्नो जोडीलाई माथि ल्याउँदो रहेछ के. tan को चाहिँ n माथि आयो, cos को चाहिँ CO माथि आयो. हैन, फेरि यहाँ t अगाडि आयो भनेर चुक्किने हैन. Don't get confused, just remember the formula. Tan theta is equals to sin theta by cos theta, cot theta is equals to cos theta by sin theta. This is quotient relation. This formula also I may use in any question at any time. Okay, wherever it is relevant. So let's discuss the next formula, that is Pythagorean relation or square relation. So this is very important. Sin square theta plus cos square theta is equals to 1. Sin square theta is equals to 1 minus cos square theta. Cos square theta is equals to 1 minus sin square theta. Most of the students get confused in this formula. Just wait, I will give you one method to remember this formula. Next one is sec square theta minus tan square theta is equals to 1. Sec square theta is equals to 1 plus tan square theta. Tan square theta is equals to sec square theta minus 1. Though our course does not attempt to discuss these things, I am discussing these basic things because we may need these things while solving that questions. We will need this concept while solving the questions. Okay, the course assumes that the thing that you have to read in class 9 and class 8 you have already read, and you know this very well. तिम्रो कोर्सले चाहिँ के भन्छ नि, तिमीले क्लास 9 मा पढिसकेका छ, यो राम्रोसँग याद छ भनेर सोच्छ के तिमीहरुलाई. तिमीहरुलाई थाहा छैन, तिमीले यो जान्दैन भनेर सोच्दैन. सो तिमीले पनि त्यही अनुसार बिहेभ गर्नु पर्यो. You have to act in that way also. So tan square theta is equals to sec square theta minus 1. Cosec square theta minus cot square theta equals to 1. Cosec square theta is equals to 1 plus cot square theta, and cot square theta is equals to cosec square theta minus 1. जाना फर्मुला. अब यो धेरैले त गाह्रो लाग्छ. मैले आफूले सुरुमा पढ्ने बेलामा चाहिँ मलाई अझ स्टिल याद छ. मैले कसरी पढाएको थिएँ भने, लेट मी एक्सप्लेन इट. साइ को सेता कसेक कट भनेर लेख्थेँ मैले. साइ को सेता cosec cot. I know most of you have remembered it very well. I'm explaining it so that it will be easier for you whenever you get any confusion. Sometimes you may get confused. कहिले त कन्फ्युज हुन सकिन्छ हैन. साइकोमा प्लस यो दिनमा माइनस is equals to 1 is equals to 1 is equals to 1. Psi को सेता cosec cot. Sin square theta plus cos square theta is equals to 1. And you can derive the relation, these two formula. यो दुईटा त छोडाइहाल्यो. Similarly, seta sec square theta minus tan square theta is equals to 1. Sec square theta is equals to 1 plus tan square theta. Tan square theta is equals to sec square theta minus 1. Cosec square theta minus cot square theta equals to 1. Cosec square theta is equals to 1 plus cot square theta, and cot square theta is equals to cosec square theta minus 1. त्यहाँबाट आउँछ साइ को सेता cosec cot. कसैलाई यो यही पनि गाह्रो लाग्न सक्छ हैन, but you need to remember by any method. At least you need to remember. So let's go to the next one. Cast rule. How many of you know about this cast rule? Okay, no one is willing to answer it. So let's discuss what cast rule is.
this will be also used here. Okay, यहाँ पनि use हुन्छ, multiple angle मा पनि use हुन्छ here, and you need to understand the concept actually. Remembering all the formula related to cos rule is better, is not good, is to understand cos rule. Just try to understand what actually cos rule is. Okay, so let me explain it. Suppose these are two axes here, and there is a right angle in between them. This one is first quadrant, second quadrant. I hope the screen is displayed in your device. Please let me know if it is not displayed in your device. First quadrant, second quadrant, similarly third quadrant and fourth quadrant. These are the four different quadrants made by these two different lines. Okay, first, second, third quadrant, third, fourth. अब यो तिमीलाई यो कन्फ्युजन हुनु भने फेरि फर्स्ट भनेर यहाँबाट सुरु गर्ला कहिले. Don't do this. Okay, first quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant. So if there is a line, if there is this line, this imaginary line, and this makes an angle theta. Okay, yeah, right. This line is making an angle theta with the positive x-axis. It is in the anti-clockwise direction. And if it goes on increasing, its value will get increased. Okay, suppose if this line overlaps with this line, then the angle will be 90 degree. So here we are taking the reference of this line. We are seeing the line angle between this line and this line. Don't worry, I'll explain a cos rule at last. I'm just trying to explain the basic concept here. This line is, if it is overlapped with this line, the angle will be 90 degree. Similarly, if this line is overlapped with this line, the angle will be 0 degree. Right? You यसरी गर्दै आयो. Suppose the angle is 30 degree at this time, and if the angle is 20 degree, or that if we go on decreasing, similarly 10 degree, and when it finally overlaps with this line, the angle will be 0 degree. Okay, so this is 0 degree. Okay, your line ले चाहिँ 0 degree represent गर्छ. This line represents 90 degree. Next one 180 degree, because 90 will be added in each quadrant. Here this is the 180 degree. Next one will be 270 degree, and the last one will be 360 degree. And if you complete the whole turn here, if this line complete the whole turn, then it will be 360 degree. You may say that, so the line may go further also. Yes, the line may go further also. So the further angle will be 450 degree. I am not going to mention it here, but the angle will be, if it completes up to here, this is 360 degree, and if it goes just above this, it will be 360 plus something, and if it overlaps again with this, then it will be 360 plus 90, that is 450 degree. Again, if it goes further here, it will be 360 plus 180, that is, it will be 540 degree, I think. Okay, so similarly it may go on again and again by increasing the angle, but we are not concerned with all these things. It is important to understand this 0 degree, 90 degree, 180 degree, 270 degree and 360 degree. यो यसरी बढ्दै त जान्छ, तर हामीले त्यो भन्दा सबै त्यो एंगलहरुको हामीले लिन जरुरी त छैन. हामीले एटलिस्ट यति चाहिँ जान्नु पर्यो. 0, 90, 180, 270 and 360 degree. The angles in the first quadrant will be, see here, if the line goes on increasing, and by increasing, if it goes on moving, then its angle will be increased here. It means the angle will be, theta will be in the first quadrant, that is the acute angle will be in the first quadrant. This theta, actually this is the acute angle here. So 90 minus theta also will be in the first quadrant. See here, your line यहाँसम्म आइपुग्यो 90 डिग्री सम्म है, यहाँसम्म आइपुग्यो, कति भयो 90 डिग्री भयो. 90 minus theta भनेको के बुझाइदिन्छ है, 90 डिग्री. अब यो लाइन फेरि फर्केर यहाँ आयो के फेरि, भनेपछि 90 बाट थीटा अलिकति घटेपछि 90 minus theta त भन्न मिल्छ नि हैन. 90 minus theta, यो लाइन यहाँ पुगेर फेरि अलिकति फर्कियो भने एंगल कति भयो, 90 minus theta. So this line, the angles theta and 90 minus theta will be in the first quadrant. 90 बाट अलिकति घट्यो हैन, 90 बाट अलिकति घट्यो, these angles will be in the first quadrant. Similarly, in the second quadrant, the angles will be
90 degree plus theta. See here, if you increase the value of this 90 degree by a very small angle, that is an acute angle, then this will be in second quadrant. Similarly, if you see this boundary, this is the boundary of the second quadrant. The second quadrant मा यो 180 degree मा यहाँसम्म आइपुग्यो भने यहाँबाट थोरै तल फर्किँदा पनि यो एंगल कहाँ पर्छ फेरि सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा पर्छ either 90 plus theta or 180 minus theta. This both will fall in second quadrant. Okay, so the next one, the third quadrant. In third quadrant, the angles are 180 degree plus theta. Similarly, 270 degree minus theta. यहाँबाट चाहिँ 180 degree plus theta आयो भनेको ठाउँमा लेख्दै छु यो अनि यो यहाँबाट चाहिँ के आयो 270 degree minus theta आयो. Can you tell me the angles of fourth quadrant in similar manner? Can anyone tell me the angles in the fourth quadrant? 270 plus theta. 270 plus theta and 360 minus theta. Minus theta. 360 minus theta. Very good. So 270 degree plus theta and 360 degree minus theta. These angles will be in the fourth quadrant. ल अब हामी चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ एंगलको कुरामा आयो हामी है. अब हेर यो साइन यो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज र यो एंगलको चाहिँ यिनीहरुको एकदम कनेक्सन छ के एकदम बेस्ट फ्रेन्ड हुने यिनीहरु. यो अझ यो एंगल त बरु ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बिना बाँच्न सक्छ तर यो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज चाहिँ एंगल बिना बाँच्नै सक्दैन. यसको एक्जिस्टेन्स चाहिँ छैन. जस्तो कि तिमीले यहाँ साइन मात्र कतै आएको त देख्दैन नि कतै पनि हैन कि त यहाँ साइन थीटा हुन्छ कि साइन 30 डिग्री हैन एउटा न एउटा आइरा हुन्छ के साइन 45 डिग्री. So this is very vital or very important thing to describe any trigonometric ratios. कुनै पनि ट्रिगोनोमेट्रिक हेरे मैले यहाँ एंगलको कुरा गरिरहेको थिएँ अब रेशियोलाई पनि ल्याउन रेशियोलाई जोडौँ है त. जस्तो कि फर फर्स्ट क्वाड्रेन्ट साइन 45 भनेको कति हुन्छ साइन थीटा भनेको कति हुन्छ साइन 90 माइनस थीटा कति हुन्छ वी आर नट कन्सर्न्ड विथ दिस थिङ. यहाँ हामीलाई त्यसको सँग जानु छैन भ्यालु कति हुन्छ थाहा छैन हामीलाई. only we are concerned with either positive value or negative value. Let's see है त. Suppose I have sin theta. Sin theta. This theta is suppose 45 degree. If this 45 degree, अब तिमीलाई यो एंगल चाहिँ थाहा हुनु पर्यो कुन क्वाड्रेन्टको भनेर 45 degree lies on which quadrant? Tell me 45 degree lies on which quadrant? Out of these four quadrants, first, second, third, fourth, कुनमा पर्छ ल भन त? 0 देखि 90 को बीचमा पर्छ हैन 45. First. So first quadrant. So I am not concerned with the value of sin 45 but I am sure that it will be positive here. First quadrant मा sin positive हुन्छ. अब कास्ट रुलको कुरा गर्दै छु मैले. पहिला कास्ट रुलको कुरा गरिहालौ अनि यसमा जाउँला. C A S T. Okay, you can remember it in any way. जसरी सम्झे पनि हुन्छ तर कास्ट भनेर चाहिँ हामीलाई अझ बेटर सजिलो हुन्छ है. यो पहिले देखि यसरी नै पढ्दै आइराछन्. कसैले चाहिँ आफ्टर स्कुल टु कलेज भनेर नि पर्छ नि जे भनेर पढ्दा नि हुन्छ बट डोन्ट फर्गेट टु स्टार्ट फ्रम द फोर्थ क्वाड्रेन्ट फर सी CAST है. अब यो A रिप्रेजेन्ट अल I'll come there later. Sorry, let me start from C. C represent cos and its reciprocal. यहाँ के हुन्छ cos र यसको reciprocal चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ. ओके cos को जस्तो कि 2 छ भने 2 को रेसिप्रोकल 1/2 हुन्छ नि. Similarly, the reciprocal of cos is 1/cos. 1/cos means sec. अब यो cos पोजिटिभ छ त sec पनि पोजिटिभ हुनु पर्यो नि हैन. 2 पोजिटिभ छ भने 1/2 पनि यसको रेसिप्रोकल पनि पोजिटिभ हुन्छ. Okay, similarly, for the first quadrant, all ratio will be positive. In second quadrant, sin theta and cosec theta will be positive. Sin and cosec will be positive. And in third quadrant, tan and cot will be positive. I think most of you have understood it very well in class 9. Though I am going to describe it, these things in very brief. Let me use this to explain some other things. Okay, यसलाई अलिकति जियोजेब्रामा पनि म एकछिनपछि देखाउँछु. बिफोर द्याट सी हियर. अब यसले भनेको चाहिँ के भने जस्तो कि sin 90 minus theta. अहिले मलाई यो के हुन्छ यसको भ्यालु डोन्ट टेल मी, जस्ट टेल मी वेदर इट इज पोजिटिभ अर नेगेटिभ. कास्टले त्यति भन्छ पोजिटिभ हुन्छ कि नेगेटिभ हुन्छ भन्छ. sin दिस 90 minus theta हेर है सेकेन्ड दुई स्टेपमा हेर्ने के फर्स्ट स्टेपमा एंगल हेर्ने सेकेन्ड स्टेपमा कास्ट रुल. This angle lies in the first quadrant, isn't it? 90 minus theta lies in the first quadrant. Sin
will be positive in the first quadrant because all will be positive there. Again, cos 180 plus theta, let me see. ल यो 180 plus theta हेर है, दुई स्टेप हेर्ने. फर्स्ट स्टेपमा यो एंगल हेर, एंगल कहाँ छ यो? 180 plus theta is in which quadrant? 180 plus theta lies in which Third. quadrant? Third quadrant. So cos in third quadrant, it is positive or negative? Negative. है, यहाँ sin र cosec पोजिटिभ हुन्छ भने others will be negative, other ratio will be negative. tan र cot पोजिटिभ हुन्छ भने other ratio will be negative. cos र sec पोजिटिभ हुन्छ भने other ratio will be negative. है, अब यो भने के हो भनौँ, अलिकति यहाँ जियो जेब्राबाट यसो देखाउन ट्राई गर्छु. जस्ट वेट अ मिनट. ओके, से यहाँ हेर है, यो एंगल छ नि, यो एंगल हेर त, यो एंगल. आई थिंक यू आर एबल टू सी माई स्क्रीन. इफ इट इज नट डिस्प्लेड, प्लिज लेट मी नो. लेट मी इन्क्रिज दिस एंगल थीटा. जो अघिको थीटा थियो नि, हेर त, यो एंगल यसरी बढाउँदै बढाउँदै जाउँ है त. थीटा यसरी बढाउँदै जाँदा साइनको भेल्यु हेरेर है, साइनको यो भेल्यु छ नि, यहाँ 0.68 भइरहेछ, कसको भेल्यु 0.74 भइरहेछ, ट्यानको भेल्यु 0.92. all are positive, isn't it? If the angle is in first quadrant, the value of sin, cos and tan will be positive. Also the reciprocal will be positive. But whenever the angle goes in the second quadrant, see here, when the angle goes in the second quadrant, the value of tan is negative, sin is positive, cos is negative. CAST कास्टलमा चाहिँ यो साइन र कसेक चाहिँ यहाँ पोजिटिभ हुने भयो. यो सबै क्वाड्रेन्टमा चाहिँ साइन र कसेकको भेल्यु के हुने भयो? पोजिटिभ. ठीक छ. बट द भेल्यु अफ ट्यान, कस, कट एन्ड सेक विल बी नेगेटिभ इन सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट. सिमिलरली इफ आई गो इन थर्ड क्वाड्रेन्ट, सियर हेर, यहाँ हेर त, अब के चाहिँ पोजिटिभ भयो? ट्यान इज पोजिटिभ, बट द भेल्यु अफ साइन एन्ड ट्यान आर नेगेटिभ. यो कर्भ छ नि, यो कर्भ हामी पछि बनाउन सिक्छौँ. यो फर्स्ट टपिकको फर्स्ट च्याप्टरमा छ. विल डिस्कस इट लेटर. सो सी हियर द एंगल इज 180 प्लस 180 भन्दा ठुलो छ यो एंगल हैन. थर्ड क्वाड्रेन्टमा भएपछि अभियसली द एंगल इज 180 एन्ड इन बिट्विन 180 डिग्री एन्ड 270 डिग्री. सो इट इज tan will be positive here, sin and cos will be negative. So similarly in fourth quadrant मा के चाहिँ पोजिटिभ छ? cos चाहिँ पोजिटिभ छ. cos is positive, but tan and sin are negative here. Okay, do you understand? So you need to remember it. At least CAST कास्ट रुलमा चाहिँ के भनेको हो भनेर त्यो चाहिँ जान्नु पर्यो. So let me share the PowerPoint again. Okay, so let's use the cast rule. I'm taking more time to make you understand this. Let's discuss some relation of cast rule. Cast rule use गरिसकेपछि अब आउने केही फर्मुलाहरु पनि भनौँ है त. कास्ट रुल र यहाँ दुईटा कुरा जोडिन्छ. कास्ट रुल र n into 90 plus minus theta. कास्ट रुल and कास्ट रुल along with n into 90 plus minus theta. यो एंगलको कुरा गरेको थिएँ नि मैले अघि हैन. So sin 90 minus theta is equals to के हुन्छ र मतलब sin 90 minus theta is equals to cos theta. यसरी सम्झने है तिमीले. यो डिटेलमा यसमा यो n into 90 plus minus theta मा त अलि जनरल छ, सबै कुरा छ. The ratio will be changed in 90 degree and 270 degree, and it will not be changed in 360 degree and 180 degree. 90 आउँदा बित्तिकै रेशियो चेन्ज हुन्छ. 90 र 270 मा चाहिँ रेशियो चेन्ज हुन्छ भनेर सम्झने अहिले है. We are not going to derive all these relations here. Just remember that if the angle is 90 degree and 270 degree, then the angle will be, the ratio will be changed. Sin will be changed into cos and cos will be changed into, कसरी चेन्ज हुन्छ भने sin चाहिँ cos मा चेन्ज हुन्छ, sin will be changed into cos, tan will be changed into cot. Similarly sec will be changed into cosec and cosec will be changed into sec. So see here, two step you have to remember again. Sin 90 minus theta. 90 minus theta lies in which quadrant? First quadrant. So sin will be positive there. यहाँ positive भयो लेखेको छैन भने चाहिँ positive.
So since this is 90 degree, it will be changed. Sin 90 आयो नि त हैन. So 90 it will be changed. 90 into 70 the angle will be changed. So it will be cos theta. Similarly, cos 90 degree minus theta, 90 आयो भनेपछि चेन्ज हुनु पर्यो फर्स्ट क्वाड्रेन्ट. So it will be positive. Remember that this angle or the formula, this cast rule is for this side, this left hand side. यो साइडको लागि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने यतापट्टि हेर्छ के साइन थीटा त कुन क्वाड्रेन्टमा पर्छ, कुन क्वाड्रेन्टमा पोजिटिभ हुन्छ भने यता हेर्छ. यो हेर्ने हैन, यसलाई चाहिँ हेर्ने है, क्वेशनलाई चाहिँ हेर्ने, नट द एन्सर. सो सिमिलरली जस्ट अ मिनट. Similarly, tan 90 degree minus theta, it will be cot theta. You can say all this formula है त. यो सकिन्छ है, तिमीले भन्छ जस्तो लाग्छ मलाई. सप्लिमेन्टरी रिलेसन मैले त्यसमा 270 को अर्कोमा छ त्यहाँ, यसमा हेरौँ न. सप्लिमेन्टरी रिलेसन sin 180 minus theta. As I told you, it will not be changed in 180 and 360. 180 र 360 मा यो रेशियो चेन्ज हुँदैन. ओके, सो cos 180 minus theta, let's see. 180 आउँदा बित्तिकै चेन्ज भएन, cosलाई cos नै राख्यो. अब प्लस कि माइनस हेर्नको लागि के गर्ने, कास्ट रुल हेर्ने. 180 minus theta, this 180 minus theta lies in which quadrant? Second quadrant. 180 बाट अलिकति घटेको छ सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट. इन सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट sin is positive but cos is negative, so it is minus here. Similarly, tan 180 minus theta, है 180 आउँछ चेन्ज भएन रेशियो, tan को tan नै रह्यो रेशियो. 180 भइसकेपछि चेन्ज भएन भनेपछि 180 minus theta भइसकेपछि के भयो, सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा देयर tan will be negative. Similarly, cot 180 degree minus theta, this is equals to minus cot theta. So sec 180 minus theta will be minus sec theta. Sec 180 minus theta will be minus sec theta, and then cosec 180 minus theta will be cosec theta, because this 180 minus theta is in second quadrant. In second quadrant cosec is positive. Positive र नेगेटिभ पार्ट सकिहाल्यो. यहाँ 180 छ, 180 मा त के हुन्छ, यो चेन्ज हुँदैन. सो यु क्यान रिमेम्बर इट इन दिस वे. बट वी हेभ टु गो इन ब्रोडर वे. हामीले त्यसलाई चाहिँ अलिक ब्रोडर वेमा जानुपर्छ. पछि त्यो हामी सोल्युसन अफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेसन पढ्दाखेरि चाहिँ हामी अलिक ब्रोड वेमा जाउँ यसलाई है. जस्तो कि n into 90 प्लस माइनस थीटाकै कन्सेप्ट गरेर जाँदा अड हुँदा चाहिँ चेन्ज हुने, इभन हुँदा चाहिँ चेन्ज नहुने. 90 को अड मल्टिपल हुँदा चेन्ज हुने, 90 को इभन मल्टिपल हुँदा चेन्ज नहुने भन्दा विल डिस्कस देयर. ओके, सो सम ऱ्यान्डम ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेसन, लेट्स सी. अब मलाई भन त sin 270 minus theta, ल यसमा त एन्सर नै आइसकेको छ. ल sin 270 minus theta, is this correct? Minus cos theta. Can anyone explain it? Why? 270 हुँदाखेरि के हुनु भयो, 90 र 270 मा चेन्ज हुन्छ. 270 मा sin will be changed to cos, and this 270 minus theta is in third quadrant. In third quadrant sin is negative, so it is minus. Similarly, cos 360 degree minus theta, 360, so cos will not be changed, it will be retained here, cos theta, and 360 minus theta is the angle of fourth quadrant, so cos will be positive there, so cos theta is positive here. So similarly, I can use this other formula also. यो 450 540 को कुराहरु छ, म पछि डिस्कस गर्छु है त. So the thing that you need to remember here is, in the above relations, ratio has been changed in the following ways. How? Let's see. Sin has been changed in cos, as well as cos has been changed in sin. Tan has been changed into cot, and cot has been changed into tan. Sec into cosec, and cosec into sec. Okay. Similar change will take place for odd multiple of 90 degree. यो 90 degree को odd multiple भयो. जस्तो कि 90 into 3 भनेको कति हुन्छ, 90 into 3 is 270, 90 into 5 is 450. अब यहाँ 270 आयो अथवा 450 आयो, 90 को odd multiple हरु आयो भने at that time the ratio will be changed भनेको. ओके, सी हियर. जस्तो कि cot 450 minus theta भनेको छ, 450 भनेको 90 को odd multiple थियो. सो cot डाइरेक्टली केमा चेन्ज भयो, tan मा. पोजिटिभ हुन्छ कि नेगेटिभ हुन्छ, द्याट इज द सेकेन्ड थिङ. बट चेन्ज हुन्छ कि हुन्न भने द्याट इज फर्स्ट थिङ. त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो.
जस्तो कि 540 भनेको 90 को कुन चाहिँ मल्टिपल हो 90 into 6 90 into 6 540 so this even multiple for even multiple it will not be changed even को लागि चेन्ज नहुने तर odd multiple को लागि चाहिँ चेन्ज हुन्छ भनेपछि cosec 540 minus theta this is even multiple so it is not changed ratio is same a positive and negative को कुरा अब पछि हेर्ने So, यसलाई पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभको कुरा नि कसरी हेर्ने म अलिकति भनिदिइहाल्छु यसमा सपोज इट इज 540 540 इज 6 into 90 6 into 90 भनेपछि अब 90 हेरे 90 काउन्ट गर्दै जाने यहाँ एउटा 90 1 यो बोर्डर काउन्ट गरेर हुन्छ 1 यहाँबाट काउन्ट गरे 1 2 3 4 5 6 हामी यो बाउन्ड्रीमा पुग्यो हैन यो बाउन्ड्रीबाट के भनेको छ 540 माइनस थीटा भनेको छ 540 भनेको यहाँनिर आइपुग्यो हेर है 90 180 270 360 450 540 यहाँ आयो हामीले 6 भनेको थियो त्यही भएर 6 वटा काउन्ट गर्ने 6 काउन्ट गर्दा हुन्छ 1 2 3 4 5 6 यु क्यान काउन्ट इन दिस वे अल्सो एन्ड दिस इज माइनस हियर इट हेज सबट्र्याक्टेड फ्रम दिस बाउन्ड्री अल्सो यहाँबाट पनि अलिकति घटायो भन्दा कहाँ पुग्यो सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा भनेपछि सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा कसेक त पोजिटिभ हुन्छ बुझ्यो नि पोजिटिभ र नेगेटिभ हुनको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ क्वाड्रेन्ट हेर्नुपर्छ तर रेशियो चेन्ज हुन्छ कि हुन्न भन्नका लागि 90 को अड मल्टिपल हो कि इभन मल्टिपल हेर्ने अब यो अड भनेपछि कस्तो कस्तो अड लागिरहेछ भन्छ नि हैन अड लाग्यो भने के चेन्ज चाहिन्छ नि त सो सिमिलरली अड मल्टिपलमा चेन्ज इभन मल्टिपलमा नो चेन्ज जस्तो कि यसमा हेरौँ न सेक 450 प्लस थीटा सपोज सेक 450 प्लस थीटा फर्स्ट अफ अल व्हाट यू नीड टु डू whether it will be changed or not let's see this is odd multiple of 90 because it will be 5 into 90 okay for odd multiple sec will be changed so it is cosec here sec is changed into cosec and 450 plus theta यो चाहिँ कुन क्वाड्रेन्टमा पर्छ let's see यो भनेको 90 into 5 हो 90 into 5 okay 90 into 5 भनेपछि let's see 1 एउटा 90 एउटा 90 आयो 1 2 3 4 5 पाँचवटा 90 यहाँ आयो यो बाउन्ड्रीमा आयो अनि यहाँ प्लस बनाएको छ कि माइनस इफ आई आर टकिङ अबाउट दिस यो 4 नम्बरको हेऱ्यो भने अथवा 5 नम्बरको हेरौँ ल 5 नम्बरको हेरौँ 450 प्लस भन्यो भने त यो प्लसमा त अझै माथि गयो अझै माथि भनेपछि सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा सेक विल बी नेगेटिभ एन्ड 450 माइनस भन्यो भने फेरि कहाँ आयो फेरि फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा एट द्याट टाइम इट विल बी पोजिटिभ ओके आई एम नट गोइङ टु डिस्कस मोर देन दिस म योभन्दा बढी चाहिँ यसमा भनिनँ अहिले बिकज द मेन थिङ द्याट वी निड टु डिस्कस इन मल्टिपल एङ्गल इज अदर देन दिस in n into 90 plus minus theta for even values of n it does not change or ratio does not change trigonometric ratio does not change and cast rule is for question not for answer मैले अघि भनेको थिएँ नि यता हेरेर भन्ने हैन यो एन्सरमा हेरेर भन्ने हैन कास्ट रुल चाहिँ यता हेरेर भन्ने cos के हुन्छ भनेर हेर्ने हैन कि sin के हुन्छ भनेर चेक गर्ने ओके so trigonometric ratios for negative angles I think most of you know this formula also so sin minus theta will be minus sin theta cos minus theta will be cos theta tan minus theta will be equals to minus tan theta cot minus theta will be equals to minus cot theta sec minus theta will be equals to sec theta यसमा कुन चाहिँ sec cosec okay cosec minus theta will be equals to minus cosec theta so cos and sec they will be positive and other will be negative यो 360 minus theta भन्नु र 360 minus theta भन्नु चाहिँ they are equivalent okay the value of cos and sec are positive for negative angles the ratios of minus theta and 360 degree minus theta are equivalent let me explain it further अलिकति भनिदिन्छु यसलाई यो माथि थीटा छ हेर त यो एंगल यसरी माथि बनाउँदै गयो लाइनले सपोज थीटा यता बन्यो दिस इज प्लस थीटा एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा अब क्लकवाइज डाइरेक्सनमा बन्यो भने चाहिँ यो एंगल हामीले के भन्ने माइनस थीटा यो एक्युट एंगल छ भने चाहिँ ठ्याक्कै कहाँ पर्छ फोर्थ क्वाड्रेन्टमा यसरी बुझ न यसरी यो नाइ चाहिँ यताबाट घुम्दै 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 यहाँसम्म आइपुग्यो 360 भयो 360 बाट अलिकति यसरी फर्कियो भने त 360 माइनस थीटा र माइनस थीटा त एउटै हो नि सो रिजल्ट विल बी सेम अब माइनस थीटा भन्नु र 360 माइनस थीटा भने डिफरेन्ट भइसक्यो अलिकति डिफरेन्ट त छ है बट द रिजल्ट्स आर इक्विभ्यालेन्ट
sin 360 minus theta will be also equals to minus sin theta. Okay, दुईटाको रिजल्ट चाहिँ एउटै छ, यो चाहिँ याद गर्ने पर्ने. Let's see the next one. यसमा जियोजेब्रामा नजाउँ होला. ओके, अब यो सबै फर्मुला चाहिँ अब यो सबै फर्मुला के फर्मुला आयो हैन, कतिले बिर्सि पनि सक्यो होला. सो आई हेभ वान म्याजिक ट्रिक टु रिमेम्बर दिस फर्मुला. एउटा म्याजिक हेक्सागन भनेछ. यो म्याजिक हेक्सागनको इन 6 डिफरेन्ट एजेस वी राइट द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो sin cos tan cot sec cosec. यो CO भएको सबै राइट साइडमा आइरहेछ है, sin को cos tan cot sec cosec म्याजिक हेक्सागनमा. You have to remember in this order, अनि बीचमा चाहिँ 1 लेख्ने. And let's begin by discussing this formula, reciprocal relation. Reciprocal relation को लागि चाहिँ के गर्ने भन्छ, यसको यो अपोजिट इन्टरलाई मल्टिप्लाई गर्ने. जस्तो tan theta into cot theta is equals to 1, or tan theta is equals to 1 upon cot theta is equals to 1 upon tan theta. Similarly, let's see the another diagonal, the opposite end of the diagonal. Sin theta into cosec theta will be 1. Sin theta will be equals to 1 upon cosec theta. Cosec theta will be equals to 1 upon sin theta. Similarly, sec theta into cos theta equals to 1. Sec theta is equals to 1 upon cos theta, and cos theta will be equals to 1 upon sec theta. This is reciprocal relation. Quotient relation हेरौँ. For quotient relation, tan theta equals to sin theta upon theta कसरी जाने? Tan is equals to sin theta upon cos theta. नजिकको छिमेकी अपन परको छिमेकी. Cot theta is equals to cos theta upon sin theta. उल्टो जाने यसरी. Cos theta upon sin theta. Tan theta is equals to sin theta upon cos theta. This is quotient relation. Next one, square relation. त्यसलाई साइ को सेता cosec cot भनेर अघि सिकाएको थिएन, त्यसरी गर्दा नि हुन्छ. But remember it at any cost. My only intention is that you need to remember it at any cost. Sin square theta plus cos square theta equals to 1. Tan square theta plus 1 square or 1 is equals to sec square theta. 1 plus cot square theta is equals to cosec square theta. Okay, please remember the formula. I'm not going to elaborate all these things here right now. Complementary relation अघि कसरी चेन्ज भएको थियो भनेको थिएँ हैन, हेर त. sin चाहिँ cos मा चेन्ज भएको थियो, cos sin मा चेन्ज हुन्छ. tan cot मा चेन्ज हुन्छ, cot tan मा चेन्ज हुन्छ. sec cosec मा चेन्ज हुन्छ, cosec sec मा चेन्ज हुन्छ. यो जस्ट अगाडि डिस्कस गरेको कुरा भयो है त. Okay, so it's already 1 hour. So I will be discussing the exact thing that we need to discuss in multiple angle after this slide. Okay, so म 5 minutes जति चाहिँ यसो ब्रेक दिन्छु. I'll stop the recording right now, and after this I'll begin for the second class. Okay, B sir will not take the second class today. I have requested him to extend my class, so I'll be taking this class. Okay, just take a break for 2 or 3 minutes and I'll continue. Okay.